O, diba? Si kuya nagbebenta ng isda. Kabababa lang ng boat. So, si kuya. Oh, what kind of fish is that? Fish Oh, and lobsters. oh, diba? Du kan väl bara hålla henne medan jag grejer här då. Ayan, nagbebenta ng isda si kuya. Ayan, diyan kami galing din sa boat. Ja, you know. Vad är det du brukar säga? Hålla för 3 matskedar per liter vatten, va? Kuya, pabili. Oh, it's a big shrimp. That's a big one. It's a big one like this. Ja, nu är det gott. Ja. Men det är ett nytt fisknummer. Okay, let's go. We're gonna buy it. I know what are you thinking. Ask us. Come on. Just there's nothing wrong if you ask. Ayan oh, lalaki oh. Diba? Tawag sa atin yung pilantik eh. Yung malalaki. Hej då, nytt Let's go. nummer nu. Ja, jag säger att det är ett nytt Ja. fisknummer. Ja, förlåt, jag hörde inte du sa det. Oh. Ska vi köpa kräftor? Dami. Ay. Kakaibang island naman to. Itong pinuntahan namin na to. Hindi to yung katulad nung nakaraan. Kasi mayaman sila dito sa island. Jag har bara havskräftor, men de är råa. De är inte kokta. Det går inte att äta dem direkt. Paano na lang kung wala tayong dalang ano? Ganito. Sila gusto nila nagbibila. Paano naman tayo? Tutong na naman si Inday, oy. Då tar vi och sätter ihop cyklarna. Nag-iisip at kasama. Bibili ba o hindi? Nag-iingay. Kasi kung bibili kami ng hipon, kabababa pa lang namin dito. So, mabibila sa bye-bye. O yan. Lilipat. Let's go. Let's take a walk. You wanna buy the shrimp? No, they are raw, so you have to cook them. Yeah, but we just arrived here. You have to cook them. He hasn't cooked them. Otherwise, it's wasted, right? You have to take them home directly. So, so let's go. Let's take a walk. Let's take a sunog-sunog na. Ganda ng service nila, ne? Ayun yung service nila. So, yun. Start na tayo maglakad. Let's take a walk, guys. Ito han kilo. Or, ang dami nila. Kailangan yan, eh. Men det blir i alla fall en liten. Ayan. Mahaba-habang lakaran to, Rudy. Sige, guys. Mamaya na lang.